सारे मेरा सत श्री अकाल ते नमस्ते। मैं डॉक्टर ज़ीनी गिरन, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। मैं बात करना चाहूँगी आज हमारी पेशेंट जसप्रीत के बारे में, जो आज ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद घर जा रही हैं। ये हमारे पास 1 मार्च को आए थे। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में इनकी डिलीवरी हुई थी, जिसमें यूट्रस का टियर हो गया था, यूट्रस पूरी तरह से फट गया था। उसकी वजह से पेशेंट को इतनी ब्लीडिंग हुई कि पेशेंट का आते आते तक हीमोग्लोबिन सिर्फ 1 से 2 ग्राम रह गया था। तो आते ही हमने इस पेशेंट को बहुत सारे ब्लड प्रोडक्ट्स दिए और उसको खून चढ़ाकर, खून के प्रोडक्ट्स चढ़ाकर, जैसे कि सेल्स, ये देकर हमने उसका यूट्रस को हमें निकालना पड़ा। पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल रही और पेशेंट की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी और हमने हॉस्पिटल में सबकी हेल्प से, डिफरेंट महकमे की हेल्प से इस पेशेंट की केयर की। नेफ्रोलॉजी, किडनी के डॉक्टर्स, आईसीयू के डॉक्टर्स, हमारे चेस्ट स्पेशलिस्ट, हमारे जीआई टीम यानी कि पेट और आंत के स्पेशलिस्ट, सर्जन्स, हर एक इंसान ने हर एक डॉक्टर ने हमारी हॉस्पिटल में एक टीम बनकर कोशिश करी कि हम इस पेशेंट को बेहतर करें। डॉक्टर आशीष गुप्ता, इवन फ्रॉम प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट, उन्होंने भी हमारे साथ इस पेशेंट की इम्प्रूवमेंट में हेल्प करी। आज बहुत अच्छा लगता है कि पेशेंट घर जा रही है। एक बहुत ही रफ और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में से ये पेशेंट निकली। इसको 200 से ऊपर खून की बोतलें और खून के प्रोडक्ट्स चढ़ाए गए हैं। पेशेंट जिस हालत में आई थी, एक टाइम फिर लग रहा था कि शायद हम इसको नहीं बचा पाएंगे, बट हमने दिन रात मेहनत करी इस पेशेंट के साथ और आज बाय गॉड्स ग्रेस हर फैमिलीज बेस्ट विशेस, दिस पेशेंट विल गो होम। शी इज़ यंग, शी इज़ ओनली 31 ईयर्स ऑफ एज और अपने बच्चों के पास रहेंगी। ठीक है, तो खुशी होती है कि ईश्वर ने हमारा साथ दिया और हम इस लेडी को सही करके घर भेज रहे हैं। इससे मेरी एडवाइस लोगों को यही रहेगी कि प्लीज़ आप थोड़े से भी पैसे बचाने के चक्कर में आप अपनी डिलीवरी की सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। आप सेफ एनवायरनमेंट में डिलीवर हों, आपका बच्चा ठीक रहे, माँ ठीक रहे, वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है। क्योंकि जब कभी क्रिटिकल, देखो, प्रेगनेंसी में या डिलीवरी में कभी भी किसी को भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, पर ये कॉम्प्लिकेशन कब आएगी, किसको आएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो उस टाइम पे अगर सही टाइम पे इलाज किया जाए तो वो इलाज बेहतर है और उस इलाज से, ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्स आना जल्दी शुरू हो जाता है। जब हम वो फेज से निकल जाते हैं तब ट्रीटमेंट लंबा खिंच जाता है और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। मुझे सच में आज बहुत खुशी है कि हमने सारे हॉस्पिटल ने ही इनफैक्ट एक टीम बनकर इस पेशेंट की केयर की है। नर्सेज ने दिन रात हेल्प की, इसका केयर किया। तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने इस पेशेंट की मैनेजमेंट में मेरी मदद की और मैं इस पेशेंट को बेस्ट विशेस देना चाहूँगी कि आगे भी इसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहे। आप सबके लिए यही एडवाइस रहेगी, अपना ध्यान रखें, सेफ रहें और खुश रहें। थैंक यू। I am Dr. Basjinder Kaur. I am a senior consultant in the Department of Critical Care at SPS Hospitals, Ludhiana. Today I am here to share a very happy news that our patient Jaspreet Kaur, she is going back to her home after spending almost 1 month and 26 days with us, and out of which her stay in ICU with us was almost more than 1.5 months. I was the first person to be in touch with her from her first day in the ICU to till her discharge. She is going home day after tomorrow. So I'll be just discussing or sharing her story in brief. Jaspreet Kaur ji is a 31 years female. She presented to us after her normal vaginal delivery. She is gravida too, and she landed up in traumatic postpartum hemorrhage when her NVD was done at some outside hospital.
I received her in my ICU almost 4 hours after her NVD. And when I received Jaspreet Kaur, she was already in a lethal triad of coagulopathy, acidosis and hypothermia. She was in gasping state. Almost all the peripheral pulses were not palpable. She was not responding. She was intubated. Her ABG, which is the test from which we come to know the biochemical parameters of the patient, her ABG was not at all compatible with life. She presented to me with the pH of 6.8 and bicarbs of 8 and severe lactic acidosis, almost lactate of 24. So on receival, her chances of survival were really freak, and there was a challenge to me to resuscitate her and to do a definitive resuscitation so that she can make it. During initial hours, I faced many challenges in resuscitating her. She was almost with all the pulses non-palpable, and this Jaspreet was almost like her arterial vasculature was so much in vasoconstricted state that even cannulating her for central venous cannulation or arterial cannulation was very, very tough. Even with our the help of ultrasound, color Doppler, her vessels were of so small, tiny size that it was difficult cannulations right from the beginning, from the time of receival. So we just resuscitated her. Massive transfusion protocol was initiated, and she was given multiple blood products, and we tried to achieve the hemostasis. She presented to the ICU with just HB of 2, and we could build it up to 6.8 within 4 to 5 hours. We could build her ABG to 7.38 with bicarbs of 18 and lactates of 10. So I was very happy with her resuscitation. She started responding to my verbal commands, though she was on ventilator. And with the help of the gynecologist, our Dr. Zeenie, we took her to OT so that a definitive measure can be done for her traumatic postpartum hemorrhage. Unfortunately, her hysterectomy had to be done to save her because they could find a big tear in her uterine walls. On receiving back to ICU, Jaspreet was again in critical condition. As I mentioned, because her arterial vasculature was so much vasoconstricted, that was something which was, it happens with every patient who is in hemorrhagic shock. But with Jaspreet, it was a little bit more, and we could even justify this thing, or we could even finalize this thing with the help of CT angios, which subsequently was done on our patient. So during her stay in the ICU, she had acute liver injury, she had acute kidney injury, her kidney was almost shut down. Again, during this critical phase, she had dilutional coagulopathy, DIC, thrombotic component of DIC was more in this patient. So balancing this situation of coagulopathy with thrombocytopenia and deranged INR with a thrombotic event, she had a DVT in her right leg and leading on to compartment syndrome, for which we involved the plastic surgeon, and finally in subsequent fasciotomies and dressings. And one day came that her limb was so much ischemic and septic that unfortunately she has to lose that right lower limb. During all this phase in the ICU, there was intense monitoring, intense hemodynamic monitoring, intense beat-to-beat variation in measurement of our patient, how she is behaving with the fluids, how much blood product she has to be given. Thromboelastography we did in the initial time. So right from head to toe, there was intense monitoring going on with our patient. And I would like to share that in Jaspreet, during her stay, when we were just handling her acute lung injury, her acute kidney injury, her coagulation system, her autoimmune system, her lungs, her brain, when every of the organ was being taken care of, she developed, if I will say extensively drug resistant or pan drug resistant bacteria, it will not be wrong. She had polymicrobial growth in almost every body tissue. And I would like to share that Jaspreet ji developed carbapenem colistin resistant Klebsiella, and
it's a very, very challenging situation for an intensivist to handle such bacteria. And I'm very happy to share, and I would like to thank each and every doctor, each and every person of the hospital who had even touched my patient and healed her. I'm very happy today. She's going home 2 days later, and she'll be back to her kids and enjoying her normal life. Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਸ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁੜੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਦੀ ਸਾਹਿਬਜੋਤ ਹਸਪਤਾਲ ਖੰਨੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੀਅਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। SPS ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡਾਊਨ ਸੀ ਮਿਸਿਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। 2 ਗ੍ਰਾਮ ਬਲੱਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ BP ਆ ਜਿਹੜਾ 0 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਔਰਗਨ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਅਰ ਕਰੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ICU 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 3rd ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ GDA ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿਸ ਦੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੇ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਚਾਹਾਂ ICU 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਬਸਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਐਫਰਟਸ ਲਾਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੈਡਮ ਪੂਰਵਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਗਿਰਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਬਡੋਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਯੂਟਰਸ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਡਮ ਗਿਨੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟਸ ਲਾਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਔਰਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਨ ਪਾਤੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਸੀ ICU 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜੇ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਸਿੰਗ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਜਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਸ਼ਾ ਸੀਗੇ, ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਭ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸੀਗੇ ਦੀਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀਦੀ 2 ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ 2 ਸੀਗੀਆਂ। ਦੈਨ ਬਾਕੀ ਕਈ ਨਿਮਰ ਦੀਦੀ ਸੀਗੇ, ਅਮਨ ਦੀਦੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ GDA ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੈਣੇ। ਹਰਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਦੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ICU 2 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ 5th ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟਸ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਐਫਰਟਸ ਲਾਏ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਡੈਮੇਜ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਣਗੀਆਂ। ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ, ਮੇਰੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਵੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ 5% ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ 100 ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ। ਬਸਜਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਸਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ।
ਬਾਕੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਨਰਸਿਸ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।